Praise the Lord. Hi everyone, welcome back to this next session. Dear students, today we will be continuing with exercise 16.3 from the chapter of probability. In the previous video, we have solved 8 questions, 1 to 7 plus a ninth one. So we will start with the question number 8. Okay, so hope you have watched the previous video. Hindina video nodidre, you will easily follow this video. Okay, so without wasting my time or your time, let's directly dive into the question number 8. Okay, so very simple question. 3 coins are tossed at once. So 3 coins are tossed and takshana sample space ನೆನಪಿರಬೇಕು. 2 cube, that is 8 outcomes ಇರುತ್ತೆ. Find the probability of getting. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು 9 ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದು ನೀವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬರೀಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಐ ಟೀಚ್ ಯು ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಫಸ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆನ್ ಅ ಕಾಯಿನ್ ಇಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 3 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಣ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 3 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು 8 ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಅ ಕಾಯಿನ್ ಥ್ರೈಸ್ ಆರ್ 3 ಕಾಯಿನ್ ಇಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಹೆಡ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಔಟ್ಕಮ್ ವಿತ್ 3 ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 3 ಹೆಡ್ ಇಸ್ 1 out of 8. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 1, 2, 3. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 8. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಸ್ ನನಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಇರೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 3. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಇಸ್ 3 out of 8. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, which is nothing but probability of at least 2 heads. At least 2 heads ಅಂದರೆ 2 heads and more ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್, ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಸೊ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು 3 ಹೆಡ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 + 1 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ at least 2 heads is there are 4 outcomes which has at least 2 heads out of the 8. Okay, so 4 out of 8 andre further you can simplify 4 ones and 4 twos. Okay, decimal alli ido avashyakate illa, fraction alli idi 1/2. Okay, in case ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ you can convert it into decimal as 0.5. Okay, so that's it. We have the third case. Now as I told you, ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ಮು, ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್, 1 ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 8 ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಹೆಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 2 ಹೆಡ್ಸು ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇಸ್ 7. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತ್ರಿಬಲ್ ಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ಡೇ ಇಲ್ದಿರೋನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಸೇ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಹೆಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ probability will be 7 out of 8. Is it clear? Fine. Moving on to the fifth case. This is very simple. Probability of what is that? No heads. Heads ilde iruvantaha, I can call this as probability of no heads. Andre heads ilde iruvanthadu yaudu? This only one thing where I have 3 T's. Correct? So probability of no head or probability of 3 heads eradu onde, which is nothing but 1 out of 8. So total outcomes into ಹೆಡ್ಡೇ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ಔಟ್ಕಮ್ಮು ತ್ರಿಬಲ್ ಟಿ ಒಂದೇ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 out of 8. Moving on to the sixth one, probability of 3 tails ante. Now total outcome is 8. 3 tails ಎಷ್ಟು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? There is only one case. So probability of 3 tails is same as probability of no head. ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ತಾನೆ, ಅಳಿಯಲ್ಲ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೋ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, 3 tails ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? So that is the answer, 1 out of 8. And the condition number 7. The seventh case is probability of exactly 2 tails ante. Now total number of outcomes, no change into. In how many cases there are exactly 2 tails? Check ಮಾಡಿ. 2 tails ಇರೋದು I can take this 1 2 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 cases with 2 tails. ಸೊ ಫೇವರಬಲ್ ನಂಬರ್ ಕೇಸಸ್ ಇಸ್ 3 out of 8 ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರ. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ 2 ಯಾವುದಾದ್ರು 2 ಕೇಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. Okay, so that's it with the 7th case. Moving on to the 8th case, probability of no tails. ಈ ಥರ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೋ ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಬಾಲ ಇಲ್ದಿರೋದಾ ಅಂತ. ನಾಟ್ ದಟ್ ವೇ. ನೋ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಲೇ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ಔಟ್ಕಮ್ನು ಇದು ಒಂದೇ, ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ 3 heads. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 outcomes there is only one outcome which has no tail. So that is nothing but 1 out of 8. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, probability of no head ಕೂಡ 1 out of 8, probability of no tail ಕೂಡ 1 out of 8. Is it clear? Fine. So we have the last condition. So what is the last condition? Probability of at most 2 tails. At most ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 tails ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು 2 tailsಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಇದು ಒಂದೇ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 tails. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಈ 7 ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 tails. ಟೈಲ್ ಇಲ್ದಿರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 tails ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್. ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 tails, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಚ್ ಐ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 2 tails. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಇಸ್ 7 ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಇಸ್ 8. Okay, so in this way you can easily write the probability of any events provided you know how to write the sample space. Sample space ಒಂದು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Hope you know this properly, which I have taught you in the first video. Yeah, so that's a good startup for this video. First question, which I took it as question number 8. Let's go on to the next one. Question number 9 ಹೋದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So next we are going to take question number 10. Right, so here comes question number 10. A very simple question, 2 marks question idu. A letter is chosen at random from the word assassination. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಲೆಟರ್ ಇಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ. Is it clear? So we are selecting one letter from this word assassination. What is the probability that selected word should be a vowel in the first case, a consonant in the second case? So word ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, assassination, ASSASSINATION. Okay, so total number of letters ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 3 6 9 10 13. Okay, so there are 13 letters in the word assassination. Now out of this you have to separate how many vowels are there, how many consonants are there. Now which are the vowels? Actually ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವವಲ್ಸಲ್ಲಿ AEIOU there are 5 vowels. ಆದರೆ ಈ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ವವಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ, ಎಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಐ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಎ ಇದೆ, ಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಐ ಇದೆ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಓ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6. ಎಷ್ಟು? ದೇರ್ ಆರ್ 6 vowels. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 13 6 vowels ಇದ್ದರೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ 7 ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 7 ಅಂದರೆ 4 ಎಸ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 4, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಎನ್ ಒಂದು, ಓಕೆ, ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎನ್ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು
I am selecting one word, one letter, not a word, one letter. So in how many ways can I select one letter out of 13 letters ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ 13C 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು vowel ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ that selected letter should be from here, vowels. So how many are here? 6. Out of 6 vowels, if I select one vowel, then I will get the outcome as vowel. Okay, so this is nothing but, as we all know, NC1 is equal to N. So what is NC1 is N. So 6C1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ, 13C1 is 13 ಆಗುತ್ತೆ. So probability of a vowel, selected word is vowel in the word assassination when single letter is selected is 6 out of 13. Okay, ತುಂಬ simple question. Now going on to the second condition, probability of that selected letter is a consonant ante. So total number of outcomes is 13C1. ಫೇವರಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲೆಟರು ಕಾನ್ಸನೆಂಟಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 7C1 ways. And 7C1 is nothing but 7 divided by 13C1 is nothing but 13, and that is the answer for this question. Okay, ನೋಡೋಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸೇ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, so that's all we have for question number 10. Let's move further for the 11th one. So here comes the question, the lottery question. In a lottery, a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 20 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೂಸಿಂಗ್ 6 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾಟ್ರಿ ಕಮಿಟಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಟ್ರಿ ಯೂಶಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ, ಹಿ ವಿನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಗೇಮ್? ಓಕೆ, ಸೊ 20 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 6 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ 6 ನಂಬರ್ಸು ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫ್ರೇಮ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? Look here n is equal to, so total number of digits ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 20 digits are there. Out of that you have to select 6 digits. Okay, so r is equal to 6. Now in how many ways can you do this? This will give us the sample space. So therefore the number of ways of selecting 6 different natural numbers. ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ 1 to 20. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ನಂಬರ್ಸ್ in how many ways can you select 6 digits number ಅಂದರೆ 20C6 ಆಗುತ್ತೆ. Do you remember? So 20C6. So this is the number of ways of selecting. Remember, it is selecting, not arrangement. Now here I will use the formula for NCR. Probably you remember this. NCR is nothing but factorial n divided by factorial n minus r into r factorial. Okay, so using this I'm going to find the value of 20C6. So this will be nothing but using the formula 20 factorial divided by, direct ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ, 20 minus 6 is nothing but 14 factorial into 6 factorial which is r. Okay, so this is nothing but I can write this as 20 into 19 into 18 into 17 into 16 into 15 into 14 factorialಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, so that I can divide with the, cancel with the denominator. Right, so divided by this 14 factorial I'm going to keep as it is. 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, right, so now 14 factorial gets cancels. The rest of the work multiply ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. The answer here you will get is 38,760. So ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ 6 digits. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 20 digits. ಅಂದರೆ 20 ನಂಬರ್ಸ್ 1 to 20ಯಲ್ಲಿ 6 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ 6 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ 38,760 ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಫೇವರಬಲು ಒಂದೇ ಒಂದು.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. Hence, the combination that wins the prize is only one among the 38,760. ಇಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ only one combination will get me the prize. So that means favorable number of outcomes is 1 and total number of outcomes is 38,760. So that means total number of outcomes is 38,760. Favorable number of outcomes out of this is only 1. Therefore, the probability of winning the prize is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮು 38,760. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೇವರಬಲ್, 38,700 is total outcomes. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಂಡರ್ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಲಾಟ್ರಿನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಲಾಟ್ರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಲಿಟಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ to win a prize in a lottery. Okay, right. So ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ 0.5, probability of B is 0.7 ಇದೆ, but the probability of A intersection with B is 0.6. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು probability of B is greater than probability of A intersection B. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A intersection B should always be less than or equal to P of A and P of B. Okay, is it clear? So note down this point. Okay, so for consistent probability distribution, first case is probability of A intersection B actually should be less, so it should be less than or equal to P of A and P of B. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, probability distribution consistent ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ probability of A intersection B should be less than or equal to P of A and P of B. Second case is probability of A union B ತಗೊಂಡ್ರೆ this should be greater than or equal to P of A and P of B. ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರಬೇಕು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಯೂನಿಯನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ P of A intersection B is actually greater than P of A. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ P of A ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, P of A intersection B is 0.6. This is strictly greater than P of A, which is equal to 0.5. Okay, this is not allowed. Okay, that is why this is not consistent. So what we say, if which is not possible, therefore not consistent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, P of A union B is greater than or equal to P of A and P of B. This is allowed ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? P of A, P of B ಎರಡಕ್ಕಿಂತ P of A union B ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ P of A intersection B. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋ. P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. ಈಗ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ P of A intersection B is P of A plus P of B minus P of A union B. So that is nothing but, remember the formula, P of A is 0.5, P of B is 0.4 minus P of A union B is 0.8. So this is nothing but 0.9 minus 0.8, which is nothing but 0.1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಗೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ is less than or equal to P of A and P of B.
ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. P of A and P of B. Therefore, the probability P of A and P of B are consistently defined. Okay, first case alli not consistently defined, second case alli consistently defined. Okay, so artha agideyala? So this completes the solution for the question number 12. Let's move forward. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ, ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿನೇ ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So probability of A union B is, formula is P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay, so this is nothing but P of A in kottidane 1/3 kottidane plus P of B is 1/5 minus P of A intersection B is 1/15. Okay, actually LCM 15 ಆಗುತ್ತೆ, 3 5s are 15 ಆಗುತ್ತೆ, plus 5 3s are 15 ಆಗುತ್ತೆ, minus this is directly 15. So this value is nothing but 8 minus 1, 7 divided by 15. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ fill in the blanks ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I will directly write 7/15. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮುಗೀತು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ probability of B is probability of A union B plus probability of A intersection B minus probability of A. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯೂನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ one side, A and B one side. Okay, so this is nothing but what is the union? Union value is 0.6. Okay, plus intersection value is 0.25. Okay, minus P of A value. P of A value is 0.35. Okay, so this is nothing but 0.6 plus 0.25 ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.85 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 0.35 ತೆಗೆದ್ರೆ the remaining value is 0.5. Okay, so the probability P of B value will be nothing but 0.5, and we shall write it in the fill in the blanks. Okay, but exam ಅಲ್ಲಿ fill in the blanks ಇರೋದಿಲ್ಲ, match the following ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, find P of B ಅಂತ. Get ready for this. These are all 1 mark questions. Okay, so just one more is left over. So in the third case, I want P of A intersection B. Formula is P of A intersection B is P of A plus P of B minus P of A union B. Okay, intersection on kade, union ee kade ide. So what is P of A? It is 0.5 plus what is P of B? It is 0.35. Okay, minus union. Union is 0.7. Okay, so this is nothing but 0.5 plus 0.35 0.85 ಆಗುತ್ತೆ, minus 0.7. So if you subtract, you will get 0.15. This is the value of probability of A intersection B. We will fill in the blanks and say the solution is completed, and we will move forward for the next question. So remember friends, these are all very easy questions. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು. Okay, so let's go to the next one. Right, so next question, ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು, ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ P of A is equal to 3/5, P of B is equal to 1/5, find P of A or B. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಆರ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ನು. If A and B are mutually exclusive events. Do you remember the condition for mutually exclusive events? Since A and B are mutually exclusive events, ಏನು mutually exclusive events ಅಂದರೆ A intersection B is a null set ಅಂತ. Okay, so from this what I can write is, this implies, remember, ಎರಡು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಈವೆಂಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 0. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ? P of A is 3/5, P of B is 1/5. P of A or B means P of A union B ಅಂತ. Okay, that you have to find out.
So let us use the standard formula, very simple standard formula. You can easily use this and get the solution. Okay, so you can either use this and put the value 0, ಅಥವಾ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಫ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಇದು ಬೇಕಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ P of A union B is equal to P of A in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, it is actually 3/5. okay, P of B is 1/5 minus it is 0. okay, 0 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. So this is nothing but denominator 5 ಆದರೆ it is actually 3 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ, nothing but 4/5. So probability of A or B is nothing but 4/5, and this completes the answer for the question number 14. So here is the 15th question. If E and F are events such that P of E is 1/4, P of F is 1/2 and P of E and F, ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ P of E intersection F is 1/8. ಫೈಂಡ್ P of E or F. ಸೊ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ P of ನಾಟ್ E or ನಾಟ್ F ಅಂತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ನೌ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಫಸ್ಟ್. P of E is 1/4, P of F is 1/2, P of E and ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ 1/8. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E ಆರ್ F. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E ಆರ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ. ಸೊ E ಯೂನಿಯನ್ F ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P of E plus P of F minus P of E intersection F. Okay, this is the value. This is nothing but P of E is 1/4 plus P of F is 1/2 minus P of the intersection is 1/8. Okay, so madana LCM would be 8. Okay, so 4 2s are, that is 2 ಆಗುತ್ತೆ, 2 4s are, so it is 4 ಆಗುತ್ತೆ, minus it is simply 1. So this is nothing but 2 plus 4 is 6. 6 minus 1 is 5/8. So this is probability of E or F. Okay, so next one, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಹೌ ಐಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್. ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಇ ಅಂದರೆ ಇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಥರ ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ E union F whole dash. ಈಗ this looks like probability of not an event. So probability of not an event is 1 minus probability of any event. Okay, so ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. probability of E union F complement is nothing but 1 minus probability of E union F. Okay, that's it. So this is nothing but 1 minus probability of E intersection F ಏನು, sorry, union is 5/8. ಸೊ LCM ತಗೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. 8 minus 5 ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3/8. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಹರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 15. Here comes the question number 16. Okay, so events E and F are such that P of not E or, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ಎ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.25. ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಎರಡು ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಸ್ಟು ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ 0.25. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ probability of not E ಅಂದರೆ ಏನು? E ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯೂನಿಯನ್.
not f andre f complement. This is nothing but 0.25. Okay, so this I can write it as agli heldange e dash union f dash is nothing but probability of e intersection f whole dash ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, because a intersection b whole dash is a dash union b dash anta. Okay, so this is actually nothing but 0.25. Remember, I'm using this result which I've already seen in the sets. Previous problem ಅಲ್ಲಿ ಈ result use ಮಾಡಿದ್ದೆ. Okay, so this will imply, again this is probability of e intersection f na complement. ಯಾವುದೇ event na complement to 1 minus the original event ಆಗುತ್ತೆ. So that will implies 1 minus probability of event ಅಂದ್ರೆ ಏನು, e intersection f. Okay, so this is actually nothing but 0.25. Okay, let us exchange this. Therefore, probability of E intersection F would be exchange 1 minus 0.25, okay, which is actually 0.75. ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ನು 0 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ 0, 0.75 ಬರ್ತಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ರೀಸನ್ ಏನು, probability of the intersection should be 0, it is actually not 0. So I'll write the final conclusion. So the conclusion is, hence E and F are not mutually exclusive. Nenpitkolli, this word is very important. Okay, so that is about question number 16. Okay, so let's take one final question for the session. A and B are events such that P of A is 0.42, P of B is 0.48, and P of A and andre ಏನು, yeah, intersection A and B is 0.16. Determine andre find probability of not A, probability of not B, and probability of A or B. Or andre ಏನು, union. Okay, so these are very simple. First write down the data and we can use the formula. So data is P of A is 0.42, P of B is 0.48, P of A and andre intersection is 0.16. First case ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು probability of not A ಅಂದ್ರೆ ಏನು, probability of A complement. What is the formula for probability of A complement? The standard one minus probability of A. So this is nothing but 1 minus P of A. So this is 1 minus, what is P of A? 0.42 ಬರುತ್ತೆ. If you subtract, you're going to get 0.58. Okay, this is the value probability of not A. Similarly, I want probability of not B. So probability of not B means probability of B complement. That is nothing but 1 minus probability of B, which is 1 minus probability of P is what? 0.48. Okay, so if you subtract, you will be getting 0.52. Basic subtraction ಅಷ್ಟೇ. Okay, you can use your calculators. Right, so the last one is probability of A or B ಬೇಕಂತೆ. or ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ or ಅಂದ್ರೆ ಏನು, so it is actually probability of A union B. Okay, so ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, probability of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay, this is P of A value is ready, which is 0.42, plus P of B value is ready, which is 0.48, minus P of intersection value is 0.16. Okay, so this is 0.42 plus 0.48 na add ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.9 ಆಗುತ್ತೆ. 0.9 minus 0.16. So this will be 0.74. Okay, so this completes the solution for question number 17. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಸೊ ಈ ಥರ ಹೆವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 18, 19, 20, 21. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದ ವಿಡಿಯೋ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ಒನ್, ನಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಯೂಶಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Well friends, thanks for watching the video. Hope you have enjoyed this and also learned the concept. Don't forget to put your comments in the comment box. I would be waiting for your comments. So we will meet again in the one last section next time with exercise 16.3. Until then, take care of your health.
God bless you all and bye.